Good morning, beautiful people. So I am here in front of you to share you tips on how to find your perfect province girl. Finding the perfect province girl in the Philippines involves understanding the culture, values, and preferences that are important to us. Here are some tips on how to find the perfect province girl. Number 1, explore the local communities. To meet the province girls, immerse yourself in local communities. Visit rural areas, small towns, and villages where you are more likely to encounter genuine province girl who embody traditional values and simplicity. Number 2, engage in social activities. Participate in local social activities, community events, and festivals where you can interact with province girl in a neutral setting. This can help you connect with them on a personal level and understand their way of life. Number 3, respect local customs. Show respect for the local customs, tradition, and values of province girls, demonstrating cultural sensitivity and appreciation can make you more appealing to them and show that you are genuinely interested in their background. Number 4, you have to be genuine and sincere. Province girls value sincerity and honesty. Be genuine in your interactions. Show interest in their lives. Listen attentively and be respectful in your communication. Building trust is essential in forming meaningful connections. Number 5, learn basic Filipino phrases. Learning basic Filipino phrases can help you communicate effectively with province girls who may not be fluent in English. Making an effort to speak their language can show your interest and willingness to connect on a deeper level. Like for example, it's just saying good morning, like maayong buntag in Visaya, magandang umaga in Tagalog, and so on and so forth. Number 6, utilize online platforms. Consider using online dating sites or social media platforms to connect with province girls who are open to meeting foreign men. Be cautious and verify the authenticity of profiles to ensure genuine connections. Number 7, seek recommendations. Reach out to local residents, expats, or travel bloggers who have experience in interacting with province girls. They can provide valuable insights, recommendations, and tips on where to meet genuine and lovely province girls. Number 8, respectful courtship. In Filipino culture, courtship plays a significant role in relationships. Take the time to get to know the province girl, show genuine interest in her life, and respect her boundaries. Building a strong emotional connection is key to a successful relationship. By approaching the search for a perfect province girl with respect, cultural awareness, and sincerity, you can increase your chances of finding a genuine and loving partner who embodies the qualities you are looking for. Bye-bye! Ang mga naawahi, bilin lang mo! Dugay man mo! Nakalimot sila siguro tangang musakay patagbangka. Alam, murag pamput. Oh? Tama na bang? Dire-dire tatawan. So, naog na ta guys. Hello, Dama. Hindi ka na? Hi guys. Bigay, mabaw naman din. Ay, panganag. Putik. Pagkaram din yung mabaw. Thank you. Paano ninyo mga gamit? Sugatan mo na baron. Langoy lang mo ta. Ala, nila ba masita? Thank you, ya. Karong sinilat. Yeah, kuha ka sinilat. Tan-tararan. Like. O, dito ka. Kami na mong kuhaan. Dali na. Sinilat Ang agi nga, lapad na kayang giyanan. Wah, kuha na. Pabiligyan na. Atak. Atak ng mga Beg, nagdagag sa ako, beg. Sako? Ha? Oo. Mura na iyak at babay. Para makadali na tayo siya maano oh. Makalarga pag siya na lang isa. Kamog yung nagdagbog at. Nanamid rin sa pikas o sa labang. Oh, di ba? Pero syempre, alam mga pangga, no? Well, naapat ay storage and pwede pa na ito mapakita kung unsa ilang ipanguha. Mapato na full, mapato na lubat. Atong usa-usahon ilahang mga kuha. Dirita magsugod sa pinaka-raina.
Sa pinakaray na nga number 1. Gihan sa bulanon mulaag, kugihan pod manginhas. Be, arayahang kuha o na. Ningon na naon na guys, bagis-bagisan na nimo bisag ka mo manginhas ka ba o nakaana o tanawa. Bunggag wa pa ha paog ka ng outfit. Kapak kay kalo. Mura lang siya glapok tanaw no, pero hapit nakatunga yang kuha nga mga sikinhason. So proceed ta dito sa daghan pa kay mga rayna nagpimas-kamas. Kato siya raynam to sa laagan nagmanginhas pero ang daghan gyud kuha nga tinuod dara. Kani mo si master na mo. Ha? Tanawag unsaon ni pagkuha guys. Ano guys ko? Oh, di ba? Ginahikap-hikap ra na niya kato gamit-gamit pag otselyo dara oh. Hikap-hikapon na nagtapok rang tanan. Moingon na sad mo nga giplanting ni. Hoy, lantawa kay gimata na niya. Araw, nara. Oh. Makita na ninyo. Wala pa nay agi ha, ala nga magitapan-tapan na niya. Oh, darayang kuha guys. Oh. Ibitin siya nga daghan siya kuha guys. Uy! Hinduta lang taon. Akong agi guys. Pag ang gawayan sa kong kuha kaya video. Dara og giyak-an oy. Hala grabe ha ginoon. Ingon ani manginas ang taga Bawbaw. Oh. Ang taga Tabunok di ay yak-an. Oh. Hala daghan pug was dito dako man yang baldi. Oh, mura ra naglapok lang tawon pero sa tinuod lang makita na yung shell na siya oh. Oh nan. Prank mo bato ba na? Nan, dara pagid. Ara sige katawan. Hala. Uy, usa na kakuan basket guys. Pwede na ni pang Christmas oh. Ay, sana So, may pang bundle sa Christmas. Bagi video ta din. Hala, sa daghan, mas maayo siya nakaduol-duol sa tubig kay tan-aw oh. Ang posisyon na gud daw nan, magyaka ra ka guys. Ani for one week na kay plan. Oh? Nan. Mas nami gid siya kung sibot imong dala kay kitaon kay imong dala nga limpyo oh. Higasan. Oh? Namunit rin sa tabi, Bembe. So, ayan ako. Actually, guys, ako ang gigamit kan. Ala, pero tinuod ta. Unay ka pa na. Wait lang. Pwede lang nimo siya. Kung wala kay dalang ako chilyo, pwede rin gigay nimo kung ano, no? Para makita ninyo. Nan. Kapi-kapon na ninyo. Diretso kita rin. Asa man ta paingon? Diri na ta ko to? Ay, diri na di ay? Sana all this sakay sa babaw sa tricycle. Tara mo mga kodog. Asa na ikaw? Asa na ikaw? Nice. Patong misa. Bye-bye. Patong bateri. Muram tanig ray na ray mo. Pagulito sa dulo. Agay. Hindi masangitan ba? Good luck man. Hala. Bulhugon guys. Rin lang naguro ko ito. Maritin o. Okay, dool naman lang sa... Ma, Let's go. hindi mo kabalik ron. Chan. Ito. Okay. Ay, dire. Matugungin lang ito nga. Thank you, Koy. Hi, Koy. Good na? Oh. Lawon ta? Hindi, pwede rin. May ba? Wait. Oh. Unas kayo? Sapatos sa inday. Nalimot siya.
Mom, saka na po dapat sab. Hala uja magkilaw tari ta dya. 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반